Greetings to you, my dear children. Today we are going to deal about the topic reported speech. Worksheet 15 and worksheet 18. Grammar, direct and indirect speech, that is reported speech. Reported or indirect speech is usually used to talk about the past. So we normally change the tense of the verb spoken. We use reporting verbs like say, tell and ask. And we use that to introduce the reporting sentence. We use inverted comma in direct speech and we don't use inverted comma in reported speech. Reported speech அப்படினு கேட்டா ஒன்னு direct speech இன்னொன்னு வந்து indirect speech. Direct speech அப்படினா நம்ம பேசுறத அப்படியே சொல்றது. Indirect speech அப்படினா ஒருத்தவங்க பேசுறத நம்ம இன்னொருத்தர் கிட்ட போய் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து indirect speech. Inverted comma குள்ள direct speech வரணும். Indirect speech வந்து inverted comma தேவையில்லை. அடுத்தது indirect speechல வந்து ரெண்டு சென்டென்ஸையும் ஜாயின் பண்ணும்போது that அப்படின்ற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணணும். For example, in direct speech, she said, I saw him. This is a direct speech sentence. When you change this into indirect speech, she said, you have to remove the comma and quotation and you have to add that in between two sentences. And the pronoun I, so you have to use the word she, the pronoun she, and this statement is in past tense. So you have to convert this into past perfect tense. So when you change this into indirect speech, it goes like this. She said that she had seen him. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டைரக்ட்ல சொல்லும்போது கமா கோட்டேஷனோட இருக்குது, இன்டைரக்ட்ல சொல்லும்போது கமா கோட்டேஷன் இல்ல. இதுதான் இங்க வந்து நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது. In direct speech, we often use a tense which is further back in the past than the tense originally used. For example, if you take the verb work, the past tense of work is worked. This is called back shift. இப்போ வந்து work அப்படின்றது simple present tenseல இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்க வந்து indirect speechல மாத்தும்போது worked அப்படின்னு மாத்துவீங்களே, இதுக்கு பேர் தான் back shift அப்படின்னு பேரு. We also need to change pronouns also. In indirect speech, we need to change the pronouns. Here I give you some examples. Direct speech, Inba said, I work in a bank. இது வந்து டைரக்டா இன்பா என்ன சொன்னாரு, நான் பேங்க்ல வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா, அதை சொல்றதுனால கமா கோட்டேஷனுக்குள்ள வந்துருது. Here Inba is a speaker. Pronoun is I. Verb is work. When you change this sentence into indirect speech, you need to change the pronoun and the verb tense. Here the verb tense is simple present tense. So the tense should be in past tense in indirect speech. The pronoun I should become he because it refers to the speaker Inba. இந்த சென்டென்ஸ்ல ஸ்பீக்கர் யாரு, இந்த சென்டென்ஸை பேசுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா இன்பா இல்லைங்களா. இதுல இன்பா வந்து ஸ்பீக்கர், ஐ அப்படின்றது pronoun, verb வந்து work. இதை வந்து நீங்க இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்தும் போது பார்த்தோம்னாக்கா இந்த pronoun-ஐயும் நீங்க மாத்தணும். ஐன்றது நான் பேசினேன் அப்படின்னு இன்டைரக்ட்ல சொல்ல முடியாது இல்லையா, அவன் பேங்க்ல வேலை செய்யறதா அவன் சொன்னான் தான் சொல்ல முடியும். Here the verb is simple present tense. அடுத்தது இந்த simple present tense-ஐயும் நீங்க வந்து இன்டைரக்ட்ல மாத்தும் போது simple past-ஆ மாத்தணும். அப்புறம் இந்த pronoun I இருக்கு இல்லையா, ஐயையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், அது யாரை குறிக்குது, அவன் அப்படின்றது குறிக்கிறதுனால he அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தணும். Here I give you a table. First example is in simple present tense. Amalan said, I work in a hospital. You have to remove the comma and quotation. You should add the word that and the pronoun I should be replaced by he. And the work is in simple present tense. When you change this into indirect speech, you have to use the verb worked in a hospital. So, Amalan said that he worked in a hospital. And the next tense is present continuous tense. The direct speech is Amalan said, I am working in a hospital. How can you change this into indirect speech? You have to change the pronoun and you have to change the tense also. So, Amalan said, remove comma and quotation, add that and you have to change the pronoun
I, instead of I, you have to use he. The tense is changed as was working. Amalan said that he was working in a hospital. And the next tense is simple past tense. Look at the sentence carefully, children. Direct speech is in simple past tense. Amalan said, I worked in a hospital. இது வந்து இந்த டென்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க முதல்ல verb தான் பார்க்கணும். அந்த verb worked ன்னு இருக்கா, அதனால இது என்ன tense? Simple present tense. For this you have to change Amalan said, remove comma quotation, replace I with he, and simple past tense, the tense should be in past perfect tense. So Amalan said that he had worked in a hospital. And the next tense is past continuous tense. The sentence is Amalan said, I was working in a hospital. Amalan enna solraru? I was working in a hospital. When you change this into indirect speech, Amalan said that he had been working in a hospital. The past continuous tense should be changed into past perfect continuous. Past continuous tense la direct speech irunduchina idu neenga indirect la maathumode endha tense ah maathano? Past perfect continuous ah maathano. So the sentence will be, Amalan said that he had been working in a hospital. The next tense is present perfect tense. The sentence is, Amalan said, I have worked in a hospital. To change this into indirect speech, you have to remove comma quotation, change the pronoun, and change the tense also. How can you change this into indirect speech? Amalan said that he had worked in a hospital. When the sentence in direct speech is in present perfect tense, it should be converted into past perfect tense in indirect speech. And next tense is present perfect continuous tense. Amalan said, I have been working in a hospital. When you change this into indirect speech, the sentence will be, Amalan said that he had been working in a hospital. Amalan said that he had been working in a hospital. From this table, you have to identify how the tense changes in reported speech. Again, I present the table for you, children. Look at the table carefully and find out how the tense in indirect speech should be changed in indirect speech. இதில் வந்து direct speechல இருக்கிற tense indirect speechல எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த டேபிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது. அந்த direct speech sentence simple present tenseல இருந்துச்சுன்னா indirectல அது simple past tenseல மாற்றணும். direct speechல இருக்கிற tense வந்து present continuous tenseல இருந்துச்சுன்னா indirect speechல நீ past continuous tense-ஆ மாற்றணும். direct speechல simple past tense யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா indirect speechல past perfect tense-ஆ நீ மாற்றணும். direct speechல past continuous tense-ஐ யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா indirect speechல நீ past continuous tense-ஐ past perfect continuous tense-ஆ மாற்றணும். அடுத்தது direct speechல present perfect tense இருந்துச்சுனாக்கா indirect speechல நீ அதை வந்து past perfect tense-ஆ மாற்றணும். அடுத்தது direct speechல present perfect continuous tense-ஐ யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா indirect speechல மாற்றும் போது past perfect continuous-ஆ நீ மாற்றணும். Children, you have to remember the table. It will be useful for you when you convert a direct speech into indirect speech. Shall we move on to the next, children? The next is change in pronoun. Look at the table carefully. When the pronoun I is used in direct speech, it will be changed into he or she in indirect speech. When we use the pronoun we in direct speech, it will be converted into they in indirect speech. If you use you in direct speech, it will be changed as I, he, she, we or they in indirect speech. And when you use the pronoun they, it remains the same in indirect speech. And look at he, the pronoun he in indirect speech should be him in indirect speech. And she should be changed into her. And what about it? It should be remain the same in indirect speech also.
Direct speech, today. When you use today in direct speech, it will be converted into that day in indirect speech. For yesterday, it will be the day before in indirect speech. The next week will be the following week in indirect speech. Last month will be the previous month in indirect speech. A week ago will be a week before in indirect speech. This will be that, and here will be there in indirect speech. Children, direct speech la today அப்படின்றத யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை இன்டைரக்ட்ல மாற்றும் போது நீ டுடே எடுத்துட்டு அங்கே என்ன போடணும், that day. yesterday அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா the day before. next week அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா the following week. last month யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா the previous month. a week ago யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா a week before. this என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது இன்டைரக்ட்ல தட்னு மாறணும். here என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்டைரக்ட்ல தேர்னு மாறணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட்ல வந்து ஒருத்தர் ஒரு இதை பேசுறாரு, இந்த நேரத்தில் பேசுறாரு அப்படின்னா நீ வந்து அதை அப்புறமா வேற ஒரு நேரத்தில் நீ யூஸ் பண்ணுவ. அது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றது, அதுதான் இன்டைரக்ட். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நடந்ததை பத்தி பேசுவோம் இல்லையா, அதுதான் இன்டைரக்ட். அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட்ல சேஞ்ச் ஆகுது. I hope you have remembered all these rules, how the pronoun is changed into indirect speech, how the place, the words of place is changed into indirect speech, and how the tense changed in indirect speech. There are three types of sentence. One is statement, two interrogative or question, and three is request or commands. Now let us see how a statement is changed in direct into indirect speech. Reporting a statement. In direct speech, he said, I write a test. How can you change this into indirect speech? You have to write he said as it is and remove the comma and quotation and add the word that here. And now what you have to do, change the pronoun. The pronoun I refers to he. The pronoun I refers to he. So you have to add the pronoun he, and the tense used here is simple present tense. So the simple present tense should be converted into simple past tense. So what will be the verb here? Wrote a test. So the sentence is, he said that he wrote a test. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்திரை அப்படின்னு சொன்னாக்கா கமா கொட்டேஷன் எடுத்துறேன். ப்ரொனவுன் ஐயை வந்து ஹீன் மாத்திரை. ரைட்ன்றது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்குது, இதை வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல மாத்திரை. இதுதான் இங்க ரூலே. அப்ப இது சரிதானே? he said that he wrote a test. Next, he said I am writing a test, which is the tense used here. I am writing a test. Now very good, present continuous tense. How can you change this into indirect speech? He said that he was writing a test then. See the difference, how now is changed into then in indirect speech. You have to change now into then when you change this into indirect speech. So he said that I refers to whom here? He. Very good, he. He changed the tense. Present continuous tense will be changed into past continuous tense. So was writing a test now will become then. So the sentence will be, he said that he was writing a test then. These are the examples for statements, how you can change a statement direct into indirect speech. Now we will move on to the next type of sentence, that is reporting an interrogative sentence. Reporting an interrogative sentence. When we report an interrogative sentence, we have to change the reporting verb as ask or asked. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ்னா உங்களுக்கு தெரியும் கேள்வி வாக்கியம். கேள்வி வாக்கியத்தை நீங்கள் இன்டெரக்டாக மாற்றுறீங்க அப்படின்னா அதில் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இருக்கும் இல்லையா, முதல்ல செட் சே அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து இங்கே ஆஸ்க் இல்லைனா ஆஸ்க்டுன்னு மாற்றணும். இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து செட் சே அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இன்ட்ராகேட்டிவ்ல அது என்னவா மாறணும், ஆஸ்க் இல்லைனா ஆஸ்க்டு. There are two types in interrogative sentence, WH question type and yes or no type. WH question type and yes or no type. I give you an example for WH question type. Direct speech, Martin said,
how has he arrived here? Martin said, how has he arrived here? Look at the tense of the sentence and you have to change according to the rule. So when you change this into indirect speech, Martin asked, you have to remove the word said and write asked. You have to add the WH question word how as it is. Remove the comma and quotation, add how as it is, and he should come first and the tense has arrived should come next, followed by he. So he had arrived, here is changed into there. So Martin asked how he had arrived there. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து present perfect tenseல இருக்குது. இது வந்து ஒரு கேள்வி வாக்கியம், WH question type இது. இதை நீ வந்து இன்டைரக்ட்ல மாற்றணும் அப்படின்னா நீ செட்டுக்கு பதில் ஆஸ்க்டு அப்படின்னு போடணும். அடுத்தது இந்த WH கொஸ்டின்னாலே அந்த கேள்வி வாக்கியத்தை நீ உன்னுடைய சென்டென்ஸில் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எழுதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீ மாற்றணுமே. எப்படி மாற்றுவேன்னா இந்த ப்ரனவுன் வந்து முதல்ல வந்துடணும், வேர்பு அப்புறமா வரணும். ஹி ஹேஸ் அரைவ்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஹீயை முதல்ல யூஸ் பண்ணிட்டோம், அரைவ்டு அப்புறமா வேர்பு வந்துச்சு. ஆனால் இங்கே வந்து ஹேஸ் அரைவ்டு முதல்ல வந்துச்சு, ஹீ ப்ரனவுன் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு இல்லையா. ஹீ ஹேட் அரைவ்டு தேர் அப்படின்னு எழுதணும். ஹியர் வந்து தேரா மாறணும் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில். மார்டின் ஆஸ்க்ட் ஹவு ஹீ ஹேட் அரைவ்டு தேர். நெக்ஸ்ட் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச் ஷீ சேட் வேர் இஸ் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ். வேர் இஸ் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ், இது வந்து கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. இது வந்து ஒரு கேள்வி வாக்கியம். இது WHன்னு அந்த கேள்வி வார்த்தை ஆரம்பிக்குது, அதனால இது WH கொஸ்டின் டைப்பு. எப்படி இதை மாற்ற முடியும் நம்ம? ஷீ ஆஸ்க்டு, செட்டுக்கு பதில் என்ன போடணும்? ஆஸ்க்டு போடணும். வேர் எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கணும், கமா கொட்டேஷனை எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் முதல்ல வந்துடணும், இஸ் அந்த பக்கமாக போயிடணும். அப்போ எப்படி மாறும் இது? ஷீ ஆஸ்க்ட் வேர் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வாஸ். இஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னது? வாஸ். தி ஆன்சர் வில் பி she asked where the post office was. Next, she said, what are you doing? She said, what are you doing? What are you doing அப்படின்னு அவ கேட்குறா. இதை வந்து நீ இன்டைரக்டில் மாற்றணும். மாற்றும் போது என்ன பண்ணுவ? she said, remove comma and quotation, add the word what, he was doing. you முதல்ல வரணும், ஆர் டூயிங் அப்புறம் போகணும். அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தாக்கா யூ வந்து இங்கே யாரை குறிக்குது? ஹீயை குறிக்குது இல்லையா, எதிர்க்க இருக்கவங்கள குறிக்குது. அவரை வந்து நம்ம ஹீ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா he was doing. The answer is she said what he was doing. These are the examples of WH question model. When we report an interrogative sentence, we have to change the reporting verb as ask or asked. Shall we move on to next type, that is yes or no type question model. When you report a yes or no type question, we use whether ஆர் இஃப். இப்போ வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப்பில் வந்து நீங்கள் வெதர் இல்லைனா இஃப்ன்ற வேர்டை வந்து நடுவில் போடணும். எப்படி வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தட்டுன்னு போட்டிங்க இல்லையா, அதே மாதிரி எஸ்ஆர்னோ டைப்பில் வெதர் இல்லைனா இஃப் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் வந்து நடுவில் யூஸ் பண்ணணும், ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது. அதாவது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சையும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சையும் ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? வெதர் இல்லைனா இஃப்பை போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் டைரக்ட் ஸ்பீச் த டீச்சர் செட் டு மீ, டு யூ நோ தி ஆன்சர்? உனக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியுமான்னு டீச்சர் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை எப்படி நம்ம இன்டைரக்டில் மாற்றுறோம்னாக்கா, த டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ இஃப் ஆர் வெதர் ஐ நியூ தி ஆன்சர். த டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ வெதர் ஐ நியூ தி ஆன்சர், ஆர் த டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ இஃப் ஐ நியூ தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ரோஸ் செட் டு மேரி, ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஆஃபர்? ரோஸ் செட் டு மேரி, ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் ஆஃபர்? இதை எப்படி நீங்கள் மாற்றுவீங்க? ரோஸ் ஆஸ்க்டு மேரி, இந்த செட் டு அப்படின்றத எடுத்துடணும், மேரின்ற பேரை போட்டுக்கணும். ரோஸ் ஆஸ்க்டு மேரி வெதர் ஷி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் வில் பிகம் தட் ஆஃபர். திஸ் ஆஃபர் will be changed into that offer in indirect speech. So the answer will be Rose asked Mary whether she was interested in that offer. Or Rose asked Mary if she was interested in that offer. Next, Charan said to Sam, will you go to the temple? Change this into indirect speech. Charan asked Sam
whether he would go to the temple, or Charan asked Sam if he would go to the temple. When you report a yes or no type question, we use whether or if. Very good children, I hope you have understood the topic. You have given the right answer. With this, how you can change a question sentence into indirect speech ends. Now we will move on to imperative sentence. Reporting an imperative sentence. When we report an imperative sentence, we use the structure with to. You use the word to in imperative sentence. If the imperative sentence is in negative and begins with don't, you should use not to. The word don't should be converted into not to. This is the rule when you change the imperative sentence into indirect speech. Don't use that. You should not use that here. Omit the word please. You have to omit the word please. Imperative வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கறதும் கமாண்ட் பண்ணுறது ரெண்டுமே தான் வரும். அப்போ அதில் ப்ளீஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ப்ளீஸை எடுத்துடணும். நீங்கள் தட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு வேளை இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா டோன்ட்டுன்னு ஆரம்பிக்கும். அந்த டோன்ட்டை வந்து நீங்கள் நாட் டு அப்படின்னு மாற்றணும். டோன்ட்டை எப்படி மாற்றணும்? நாட் டு. இப்போ சாதாரண மாடலில் வந்து டோன்ட் இல்லாமல் சாதாரணமாக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வெறுமனே டூ எழுதணும் அதில். திஸ் இஸ் த ரூல் ஃபார் imperative sentence. Shall we change the imperative sentence into indirect speech? See the example. He said to them, please give me some water. He said to them, please give me some water. How can you change this into indirect speech? இப்போ செட் டு வந்து இது ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்கறதுனால நீ அங்கே ரிக்வெஸ்டட்னு யூஸ் பண்ணணும். எப்படி கேள்விக்கு வந்து ஆஸ்க்டுன்னு எழுதுனியோ அதே மாதிரி இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ப்ளீஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிச்சுனாக்கா நீ செட் டு எடுத்துட்டு என்ன போடணும்? ரிக்வெஸ்டட் அப்படின்னு போடணும். He requested them, remove the comma and quotation and put to and remove please also. Pronoun used here is me. The me refers to the person, he. It should be changed as him in indirect speech. So, he requested him to give him some water. Me should be changed into him. He requested them to give him some water. Next example, the teacher said to the boys, don't disturb my class. இது என்னது? ரிக்வெஸ்டா ஆர்டரா? ஆர்டர். டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்க என்னோட கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாங்க. இது நெகட்டிவ்ல ஆரம்பிக்குது. டோன்ட்னு ஆரம்பிக்குதா? கேன் யூ ரிமெம்பர் ஹவு யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் டோன்ட்? யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் திஸ் as not to. So when you change this into indirect speech, the teacher ordered the boys not to disturb her class. The pronoun my should come as her in indirect speech. So the sentence will be, the teacher ordered the boys not to disturb her class. Shall I give a recap, a small recap for all these three? இப்போ வந்து டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னாக்கா, டைரக்ட் ஸ்பீச்னா ஒருத்தர் பேசுறத அப்படியே சொல்றது. இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னாக்கா ஒருத்தர் பேசுறத இன்னொரு இடத்துல வேற இடத்துல போயிட்டு நம்ம மூன்றாவது பர்சன்ட்ட சொல்றது. அதுதான் வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். இதுக்கு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டைரக்ட்ல சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக மாற்றணும். டைரக்ட்ல ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்ல இருந்தால் இன்டைரக்ட்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாற்றணும். டைரக்ட்ல சிம்பிள் பாஸ்ட்டாக இருந்தால் இன்டைரக்ட்ல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக மாற்றணும். டைரக்ட்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தாக்கா இன்டைரக்ட்ல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக மாற்றணும். டைரக்ட்ல ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இன்டைரக்ட்ல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக மாற்றணும். டைரக்ட்ல ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்டைரக்ட்ல பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். The next is change in pronoun. அடுத்தது டுடே வந்து தட் டேவா மாறும். எஸ்டர்டே வந்து த டே பிஃபோர் அப்படின்னு மாறும். த நெக்ஸ்ட் வீக் த ஃபாலோயிங் வீக்காக மாறும். லாஸ்ட் மந்த் த ப்ரீவியஸ் மந்த்தாக மாறும். வீக் அகோ வீக் பிஃபோர் அப்படின்னு மாறும். திஸ் தட்டா மாறும். ஹியர் தேரா மாறும். With this, the reported speech is finished. Now we are going to deal with some activities related to reported speech. First activity is fill in the blanks in the table below. Direct speech tomorrow. Direct speech la tomorrow nu irundha indirect la enna varum? Indirect la the previous day nu irundha direct la enna varukanum? Direct speech la last year irundha indirect la enna varanum? Indirect la before irundhuchna direct la eppadi irukanum? Direct speech la now nu irundha indirect la eppadi maaranum? Idukku da neenga answer eludano.
Think over it and write the answers. Shall we discuss the answer, children? Tomorrow, the answer is the next day. The previous day. For this, yesterday is the answer. For last year, the previous year is the answer. For then, now is the answer. For ago, before is the answer. You have given the correct answers, children. Shall we move on to the next activity? Next, match the following. Here you can see the relationship set to and another column indirect or reported speech. அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இவங்க பேசிக்கிட்டாக்கா இன்டைரக்ட்ல என்ன அதை ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்ல என்ன வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணணும் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம். போலீஸ் டு தீஃப், சர்வன்ட் டு மாஸ்டர், கேப்டன் டு சோல்ஜர், teacher to students, passerby to traveler. In next column, asked, advised or asked, directed, inquired, commanded. Police வந்து thief கிட்ட பேசுறாருனா அங்க reporting verb என்னவா இருக்கணும்? Servant master கிட்ட பேசுறாருனா அங்க reporting word என்னவா இருக்கணும்? Captain soldier கிட்ட பேசினா reporting word என்ன? Teacher student கிட்ட பேசினா reporting word என்ன? Passerby to traveler. அவங்களுக்குள்ள reporting word என்னவா இருக்கணும்? Shall we discuss the answer, children? Police to the thief, inquired, very good. For servant to master, very good, requested. For captain to soldier, commanded, very good. Teacher to students, very good, advised or asked. Passerby to traveler, directed, very good, you have given the right answer. Next activity, choose the correct answers. You have to choose the answers from the option. He said to me, we are working. This is in direct speech. In indirect speech, he told me that they, what will be the answer? Was working, were working or worked. He told me, very good. He told me that they were working. Next, he said, where are you going? This is in direct speech. When you convert this into indirect speech, he asked where I dash going. What will be the answer? Very good. I was going. He asked where I was going. Next, list out any 3 reporting verbs that you know. Reporting verb நம்ம முதல் ஆக்டிவிட்டிலே பார்த்தோம். உனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது 3 reporting verb நீங்க இங்க எழுதலாம். What will be the reported verbs? Very good. Said. Number 2, asked. Number 3, ordered. With this, the activities are finished, children. Very good, children. You have given the right answers. I hope you have clear with the topic, the reported speech, and you have to take your workbook, complete the activities and submit the notebook to your teacher. Thank you, children.